السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو ححل معاكم نموذجان من نماذج اختبار الاستماع للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثالث، وهذا النموذجان هما من عمل معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية جزاهم الله كل خير. قبل ما أبدأ بالفيديو بتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو إنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة. ونبدأ بسم الله بالنموذج الأول. سنستمع سوياً إلى النص وبعد ذلك سنقوم بحل الأسئلة التي تتعلق بهذا النص. Listen to the process for creating a bar of chocolate. At each stage in the process, the chocolate has a different name. Write these names in the correct order in the chart. Chocolate comes from the cacao tree, a tree that grows in the tropical rainforests of a number of countries, including Brazil, Indonesia, the Ivory Coast, and Ghana. The first step in turning cacao into chocolate candy is the harvesting of cacao pods. Unlike many modern crops, cacao pods must be harvested by hand instead of machine. After workers pluck each pod by hand, they open the pods with a long knife called a machete. Then the workers take out the cacao or cocoa beans and throw away the husks. Workers place the beans in large piles and cover them with banana leaves. The beans are left there for about a week. During this time, the beans turn a deep, rich color, and the cocoa flavor and aroma develop. This process is called fermentation. After fermentation, the beans are scooped into sacks and shipped to chocolate manufacturers. Once the manufacturers receive a shipment of beans, they get down to the business of processing the cocoa into chocolate. The manufacturing process involves many steps, including roasting the beans at extremely high temperatures, separating the shell from the inside of the bean, and getting rid of the shells. The broken bean bits that remain are called nibs. The nibs are then crushed up into cocoa mass and melted. Manufacturers blend the melted cocoa mass with milk and sugar. These ingredients are churned until they become a brown powder called crumb. Cocoa butter is added to the crumb. This mixture becomes a thick liquid called chocolate paste. The paste is put into a machine that smooths it out. The liquid chocolate is then poured into molds. Finally, the chocolate cools down, is taken out of the mold, and becomes a chocolate bar. وبعد أن استمعنا إلى النص سنقوم بحل الأسئلة. Number 1. The chocolate comes from the cocoa tree. الشوكولاتة تأتي من أشجار الكاكاو. Yes هي إجابة صحيحة. Number 2. Harvesting of cocoa pods is the second step in turning cocoa into chocolate candy. حصاد حبوب الكاكاو هي الخطوة الثانية في تحويل الكاكاو إلى حلوى الشوكولاتة. No إنها إجابة خاطئة. ليست الخطوة الثانية إنما first step أي الخطوة الأولى. Number 3. Juice and sugar are blended with melted cocoa mass by manufacturers. العصير والسكر خلطت أو مزجت مع كتلة الكاكاو الذائبة بواسطة الصناع أو صانعي الشوكولاتة. إجابة خاطئة. ليست جوس ليست العصير إنما ميلك الحليب والسكر هما اللذان امتزجا وخلطا مع الكاكاو الذائبة. Number 4. Cocoa butter is added to the crumb. زبدة الكاكاو أضيفت إلى الفتات. Yes هي إجابة صحيحة. Number 5. Finally, the chocolate cools down, is taken out of the mold and becomes a chocolate bar. في النهاية الشوكولاتة التي بردت تؤخذ من خارج القوالب وتصبح ألواح الشوكولاتة. Yes إنها إجابة صحيحة. إذن الإجابات هي كالتالي. Number 1. The chocolate comes from the cocoa tree. Yes إنها إجابة صحيحة. Number 2. Harvesting of cocoa pods is the second step
in turning cocoa into chocolate candy? No, إنها إجابة خاطئة. Number 3. Juice and sugar are blended with melted cocoa mass by manufacturers. No, أيضا إنها إجابة خاطئة. Number 4. Cocoa butter is added to the crumb. Yes, إنها إجابة صحيحة. Number 5. Finally, the chocolate cools down, is taken out of the mold, and becomes a chocolate bar. Yes, إنها إجابة صحيحة. ننتقل الآن إلى نموذج الاستماع الثاني. سنستمع سوياً إلى نص الاستماع وبعد ذلك نقوم بحل الأسئلة التي تتعلق بهذا النص. So, Khalid, are you happy with your job at the TV station? Yes, very happy. I enjoy being out there and talking to people. I get a lot of satisfaction out of my job. How long have you been working on TV? I've been a reporter at this station for 5 years, since my internship. What about you? I've been working at the bank since I left high school. It's the same thing, day after day, day in and day out. I'm bored to death. I was hoping to be a watch repairer, you know, but my parents talked me out of it. They said it wasn't a serious profession. Well, I was going to be a dentist, but luckily I changed my mind. Can you imagine me in a small room stuck between 4 walls? That's where I am right now. It's time to move on and find something more challenging. I have a lot of different skills. I'm good at solving problems. I'm organized, reliable, hardworking. What do you think I should do? Why don't you network with friends and find out about available jobs? وبعد أن استمعنا إلى النص سنقوم بحل الأسئلة. Answer true or false. أجب إما بصح أو خطأ. Number 1. Khalid doesn't get a lot of satisfaction out of his job. خالد لم يكن راضيا عن عمله. No, إنها إجابة خاطئة. كان راضيا بشدة عن عمله كمراسل صحفي. Number 2. Khalid has been working for 5 years. خالد كان يعمل لمدة 5 سنوات. Yes, إنها إجابة صحيحة. Number 3. Yusuf has had several jobs since he left high school. كان ليوسف العديد من الوظائف منذ أن غادر وترك المدرسة الثانوية أو تخرج من المدرسة الثانوية. No, إنها إجابة خاطئة. كان يعمل فقط في البنك. Number 4. يوسف wanted to be a watch repairer. كان يوسف يريد أن يعمل كمصلح للساعات. Yes, إنها إجابة صحيحة. Number 5. خالد wanted to be an engineer. هل كان خالد يريد أن يصبح مهندساً؟ No, إنها إجابة خاطئة. أراد أن يصبح dentist أي طبيب أسنان، لكنه غير رأيه وأصبح TV reporter. ننتقل إلى circle the correct answers. علينا أن نضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. Number 1. Khalid's job is a TV reporter, watch repair, banker, dentist. ماذا كان هو عمل خالد؟ كان يعمل ك TV reporter كمراسلا في التلفاز. Number 2. Khalid likes his job because he enjoys playing with people, talking to people, teaching people, drawing people. كان خالد يحب عمله لأنه كان يستمتع هل اللعب مع الناس أم التحدث مع الناس أم تعليم الناس أم رسم الناس. كانت الإجابة الصحيحة هي talking to people. Number 3. Yusuf's job is interesting, exciting, worrying, boring. كانت وظيفة يوسف هل هي ممتعة، محمسة، مقلقة أم مملة؟ الإجابة هي
boring مملة بالنسبة له. Number 4 Yusuf is good at solving problem, speaking, handwriting أم counting. كان يوسف جيدا في ماذا؟ هل في حل المشكلات أم في التحدث أم في الخط أم في العد؟ يوسف is good at solving problem. إذن الإجابة هي solving problem. Number 5 Yusuf's father أم friends أم parents أم brothers said that a watch repairer was not a serious profession. هل كان والد يوسف من قال أن إصلاح الساعات هي وظيفة غير جدية أم أصدقاء يوسف من قالوا ذلك أم والدا يوسف من قال ذلك أم إخوة يوسف من قال ذلك؟ كانت الإجابة يوسف's parents أي والدا يوسف. إذن الإجابات هي كالتالي. Number 1 Khalid does not get a lot of satisfaction out of his job. False. إجابة خاطئة. Number 2 Khalid has been working for 5 years. Yes. إجابة صحيحة. Number 3 Yusuf has had several jobs since he left high school. No. إنها إجابة خاطئة. Number 4 Yusuf wanted to be a watch repairer. Yes. إنها إجابة صحيحة. Number 5 Khalid wanted to be an engineer. No. إنها إجابة خاطئة. Number 1 Khalid's job is a TV reporter. Number 2 Khalid likes his job because he enjoys talking to people. Number 3 Yusuf's job is boring. Number 4 Yusuf is good at solving problem. Number 5 Yusuf's parents said that a watch repairer was not a serious profession. والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية حل نماذج اختبار الاستماع للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثالث. إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو اضغطوا على زر اللايك. لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه. وشكرا.